Es war in typischer Herbstmorgen in der Stadt Pedra Clara, wo die Ziegelduker unter dem Tau atmieten und die Boon die Strangen mit goldenen Blittern bemalten. Der Himmel war behegt, aber ohne Drohung. War einfach grau, ruhig, als ob die Stadt selbst in der Schwebe war. Helena ging mit schnellen Schritten über das Kopfsteinpflaster. Die Nitrogen-Absatz ihrer Stiefel holten samt bei jedem Schritt weiter. Helena war 25 Jahre alt und trug einen Ausdruck, der Mutterkeit und Hoffnung vermischt. Ihr hellbraunen, tiefen Augen verrieten schlaflos nacht und ein unruhiges Herz. Sie lebt seit 3 Jahren allein, seit sie in die Hauptstadt gezogen war. Ihr Betriebswirtschaftsabsichtlichen, jetzt mit abgeschlossenem Studium und auf der Suche nach Stabilität. War sie auf dem Weg zu einem weiteren Vorstellungsgespräch. Ein weiterer Versuch, sich in eine Welt einzufügen, die oft nicht ihrem wahren Rhythmus zu folgen schien. Der rote Regenschirm, den sie trug, stand im Kontrast zur Anspannung. War fast ein Symbol des Widerstands, die Farbe des Bluts, der Leidenschaft, der Sturheit, die Stadt bestehend aus Gedichteten. Und Helena worked wie in Fell am Platz der Teens Puzzlestück, ob absichtlich oder nicht, während sie ging sie im Kopf ihren Lebenslauf durch. Sie versucht, sich in den Namen des Personalkats, den Namen des Unternehmens, in die Wort zu erinnern, die sie am Vorband auswendig gelernt hat. Doch ihr Gedenken schweifen auf, sie dacht an ihre Schwester Luisa, die vor 3 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Sie dacht an die still, die nach ihrem Tod das Haus erfüllt hat. Dacht deren, wie sehr ihr Leben seitdem eingefroren schien, trotz der Jahren Anscheins von Fortschritt. In diesem Moment der Ablenkung unter Schicksals, als sie in der Eckabug mit den Augen auf den Handybildschirm gerichtet, auf der Suche nach der Hausnummer, stieß sie mit jemandem zusammen. Ein schneller Aufprall, Papier fielen zu Boden, in Butchflaw durch die Luft und landet offen. Die Seiten von dem feinen nieselrigen Durchnest, der gerade einsetzte, entschuldigen, rief Helena und nied sich instinktiv hin, und beim Aufheben der Papier zu helfen, ich out, habe dich nix gesehen. Die Stimme war ruhig, fast tief, und als Helena aufsah, traf sie Raphaels Blick. War groß, hat like Jules Bronzehaar und Augen in einem intensiven Bernsteinten, die unausgesprochen Geschichten zu enthalten schienen. Trug einen dunklen Mantel, und neben ihm stand ein Tuch mit bereits etwas feuchten Buckern. Raphael sah sie mit einem leichten Lächeln an, das die Situation amusant fand, ohne eine Pflicht wirken zu wollen. Ich habe den Buch aufgehoben, sagt sie und reicht ihm das Exemplar vorsichtig zurück. Und ich habe den Welt der China durchgereicht. Du tät auf ihr Papier, die nun als unordentlicher Stapel in ihren Händen lagen. Bei Latin Verligen, Helena strich sich das Haar hinter das Ohr. Ich habe ein Vorstellungsgespräch. Ich bin spät dran, sie trat einen Schritt zurück. Dan geschnell. Viel Glück, Raphael lächelte jetzt offener, Word schon klappen. Helena winkte ihm zu und ging, doch innerlich blieb etwas zurück. Dieser Kursaustausch, dieser Blick, dieses Lächeln, hinterliegen einen Funken in der Luft, so sehr sie sich auch zu konzentrieren versucht. Sein Bild kehrt immer wieder zurück, wie ein Well, das Vorstellungsgespräch war, wie sie befürchtet hat. Eine Katastrophe. Die Nervosität hat sie fest im Griff. Sie vergagdaten, stottert beim Erzählen ihrer Erfahrungen und verlieh das Gebgut mit dem Gefühl, unsichtbar zu sein. Auf dem Heimweg fort sie ihr Weg über ein Strich, die sie sonst nie benutzte, fast so, als wird sie von einer stillen Intuition geleitet. So fand sie das Café, es war klein, mit einer Holzfassade und einem handgeschriebenen Schild, Kaffee mit Geschichten. In der Luft lag der Duft von Zimt und frisch gebackenem Brot. Helena trat aus einem Impuls heraus als aus wirklichem Wunsch. Sie brachte einen Moment, einen heißen Kaffee, ein vorübergehendes Tag, und da war Raphael, am Fenster sitzend, mit einer Tasse in der Hand und demselben Budweiser, jetzt trocken, anscheinend. Hab den Blick und lächelte, in ruhiges, einladens Lächeln,
als heit sie schon erwartet. Hast du den Job bekommen? Fragte, als sie sich hört. Helena lacht, sagen wir. Es war nix mein bester Moment, dan setz dich. Vielleicht hilft den Kaffee, den Tag besser zu machen. Sie sogar einen Moment, nahm das Angebot dann aber an. Sie setzte sich ihm gegenüber. Und dort begann etwas Neues. Das Café hat eine einladende Atmosphäre. Mit Bernsteinfarbenlampen, die von der Decke hingen, rustikalen Holztischen und in den Wänden verstreuten Bildern mit literarischen Zitaten. Im Hintergrund lief sanfter Jazz, und der Duft von frisch gebrühtem Kaffee lag wie ein warm Umarmung in der Luft. Raphael und Helena saßen in einem Tisch in Fensterway, von dem aus man die Nastrage und das Ruhig kam ungehender Passanten beobachten kann. Kommst du oft hierher? Fragt sie. Rennt sie die handgeschriebene Speiskarte mit der zarten Kalligraphie betrachtet? Meistens ja, ich schreib gern hier. Raphael dutet auf das schwarze Notizbuch neben dem Buch. Manchmal hör ich einfach den Gesprochen zu ein Notiere ideen. Die Stadt ist ein War von Grub davor. Und was schreibst du? Fragt sie, aufrichtig neugierig. Geschichten. Angefangen habe ich mit Kurzgeschichten, aber jetzt versig ich mich in einem Roman. Ich weiß nicht, ob je fertig wird, aber es hilft, das Chaos im Kopf zu ordnen. Helena lächelte, fasziniert von seiner Art zu sprechen. Etwas in Raphael strahlt Ruhaus, aber auch ein Verbergen intensiv. Schien mit Wackensinnen zu leben, nam dich wahr. Die anderen entging. Und du, was magst du beruflich? Fragte. Sie sagert, bever sie antwortet. BWL, oder besser gesagt, ich habe einen Abschluss in BWL. Ich versich meinen Platz zu finden. Aber es fühlt sich immer ein bisschen falsch an, als hätte ich den sichersten Weg geholt. Nix den ehrlichsten. Raphael nickt langsam. Manchmal muss man sich verlaufen, sich selbst zu finden. Vielleicht bist du gerade mittendrin in diesem Weg. Das Gespräch floss ganz natürlich. Sie sprachen über Bücher, Musik, Kindheit, Family. Helena erzählt von ihrer Schwester Luisa, von der Luck, die immer noch schmerzt. Raphael sprach über seinen entfremdeten Bruder und den abwesenden Vater. In kurzer Zeit teilten sie ihre Verletzlichkeiten, als wenn sie alte Freund. Die Zeit verging, der Kaffee wurde kalt, draugen wurde der Himmel heller. Raphael blickt auf die Uhr und lacht. Ich glaub, ich habe deinen Nachmittag monopolisiert. Ich glaub, du hast meinen gerettet, antwortet sie ehrlich. Beim Abschied tauschen sie Telefonnummer. Helena verließ das Café mit einer Leichtigkeit, die sie lange nichts gespürt hat. Es war, als hätte sich etwas in ihr berührt, als hätte sie endlich wieder tief durchgeatmet. Nach langer Zeit im Stillstand. In den folgenden Tagen blieben sie in Kontakt. Anfangs Kursnachrichten, Kommentare über Bücher, Filmvorschläge, dann kamen Sprachnachrichten, Nachtlich Gespräch, geteilt still, die nicht unangenehm war. Raphael hat eine Art, auch aus der Fern präsent zu sein. Und Helena merkt, dass sie in allem sucht, im Kaffeeduft, in markierten Buchzitaten, in der Morgenbreise durch das Fenster. Sie treffen sich wieder, in Spaziergang durch einen versteckten Antiquariatland. Ein Vorführung im Programmkino, in Bessic im Park an einem bewölkten Sonntag. Bei jedem Treffen fühlt sich Helena wohler, als wird sie nach und nach die Rüstung abelgen, mit der sie sich der Welt stellt. Raphael, mit seinem aufmerksamen Zuhören und seinem sanften Blick, wurde gemmend, denn sie bei sich behalten will. Eines Nachmittags im Gras des Parks sitzen, fragt Helena, glaubst du in Schicksal? Raphael schwieg einige Sekunden und blickt in den Himmel. Ich glaub, dass manch den der richtigen Zeit passieren müssen. Aber ich glaub auch, dass man offen sein muss, es zu erkennen, wenn es geschieht. Sie lächelte, ich glaub, das war die schönste Antwort, die ich gehört habe. Es sah sie sanft an, als gehe tiefer, als nur bis der Oberfläche. Selbst den Fragezeichen, weißt du das, in diesem Moment trat still zwischen sie, keine unangenehm, sondern Jean, die etwas Wichtigem vorausgeht. Und dann geschah der erste Kuss, langsam, behutsam,
als Westen beid, das sie heiliges Terrain betreten. Es war in Kuss, der Wörtlos versprechen trug. In dieser Nacht schrieb Helena in ihr Tagebuch, ich habe jemanden kennengelernt, der mich dazu bringt, mehr sein zu wollen, als ich bisher war. Der mich so ansiet, als word etwas in mir sein, das ich selbst nicht kann. Ich weiß nicht, wohin das fort, aber ich weiß, dass ich nicht davor weglaufen will. Der Winter hört sich in Peter Clara und bracht kurzer Nachmittag und Kulti Nacht. Die Nachtdecken an dampfenden Tassen verlanten. Helena und Raphael, nun enger verbunden als Jesuver, treffen sich regelmäßig. Jedes Treffen bedeutet in weiters eintauschen, ein neues Schicht wurde freigelegt. In ausgesprochenes wird Lies unbenannt Gefühl weiterholen. In Helenas Wohnung wurden die Begegnungen immer häufiger. Raphael bracht Bucker mit alter Schallplatten, sauber improvisiert Abendessen, die fast immer Gellingen, und selbst wenn nicht, endet es in herzlichem Lachen. Sie liebten es, alte Liebesfilm zu schauen, kommentierten ironisch die Klischees, waren aber heimlich verzaubert von der Vorstellung, eins jener Happy Ends selbst zu erleben. Eins Benz, während der Regen gegen die Fensterscheiben trommelt, siegt Raphael Helena einen seiner Text. Es war ein Kurzgeschichte mit Figuren, die weit vertraut wirkten, aber eine unerwartete Begegnung, die els rendierte. Geht es deren uns? Fragt Helena, nachdem sie das Lesen beendet hat. Raphael sagt, dann nicht mit einem schüchternen Lächeln, ich muss es einfach aufschreiben. Wenn mich etwas wirklich berührt, kann ich es nur verarbeiten, indem ich schreibe. Helena umarmte ihn, es fiel ihr schwer, Gefühl in Wort zu fassen. Sie stammt aus einer praktischen Familie, in der Emotionen mit Zurückhaltung behandelt wurden. Raphael hingegen besten aus Ausdruck und Docs funktionierten sie zusammen. Wie Gegensätze, die sich erkennen. Inzwischen tauchten wieder Einladungen zu Vorstellungsgespräch auf. Obwohl Helena und Raphael sich glücklich war, trug sie weiterhin die Laste Wunsches nach beruflicher Unabhängigkeit. Eines Tages erhielt sie ein unerwartet E-Mail. In Joe Banj bit bei einem renommierten Unternehmen in Snow Polo, mit gutem Gehalt und schnellen Aufstiegen. Es war genau die Art von Gelegenheit, die sie das Universum monatlich eingefleht hat. Sie erhielt Raphael nach am selben Abend David. Sie saßen auf dem Sofa, die Few ineinander verschlungen, der Fernseher lief lautlos. Das ist großartig, Helena, sagte mit einem zurückhaltenden Lächeln. Du hast es verdient, aber es ist in einer anderen Stadt. Es folgten Dichter, mixed feindlicher, aber bedeutungsvoller Moment der Still. Beid Westen was das bedeutet, ich will nicht gehen, sagt sie schließlich, aber ich will auch nicht beruhen, es nicht versicht zu haben. Raphael sah sie mit einem Blick an, in dem Verständnis und Schmerz lagen. Vielleicht musst du jetzt noch nicht entscheiden. Du hast doch noch etwas Zeit oder ein Wunsch, zu antworten. In den folgenden Tagen schwankt Helenas Zwischen Begeisterung und Beklemmung. Sie ging durch die Stadt, ihren Gedanken zu lauschen, schrieb Listen, sprach mit Freunden, rief sogar ihr Mutter an, die sie begeistert zu einem Ermüdheit. Dieser Job kann dein Leben verändern, meine Tochter, sagt die Mutter. Und wenn es mit diesem Jungen wirklich sein soll, wird es auch mit Entfernung klappen. Aber Helena wusste, dass es nicht so einfach war. Raphael war mehr als nur ein Romanze. War in Beginn ein Bruch zu jenem Teil in ihr, der lange geschliffen hat. Das zu verlieren war, als wird sie sich in Stück ihres Herzens amputieren. Am Vorben der Frist bracht Raphael sie in denselben Strand, in dem sie woken zuver gewesen waren. Sie breiteten dieselbe Deck aus, tranken denselben Wein, doch diesmal lag keine Euphorie in der Luft, nur ein Nostalgie für etwas, das noch nicht einmal zu Ende war. Ich will nicht, dass du dich schuldig fühlst, wenn du dein Leben willst, sagt Raphael und blickt aufs Meer. Ich will nur, dass du dich ehrlich entschiedest. Egal wofür, Helena weint still nicht. While sie schon wusste, was sie tun wird.
sondern weil es nie geteilt. Das Leben so wetten kann. Die Rückfahrt vom Strand verlief schweigend. Helena lent den Kopf in die Autoskype an Bio batchte die Lichter, die Weisternschnappen en der Strage vorbeizugehen. Raphael hielt ein Hand Lenkrad an die en der auf ihrem Bein. Ein automatisch. Fast vers Weifeld gestern he. Kommen kurs vio ar Mitternacht en Helena's Wohnung an. Raphael begleitet bis zur Trat aber nichts ein. Blieb dort stehen, betrachtet Helena, als must jedes Detail ihres Gesichts für immer in sich einprägen. Gut Nacht, sagte zogen in ein feste Umarmung. Blieben lange so stehen. An kein Wort schien diesem Moment gerecht zu werden, nur das Schweigen genügt. Raphael last sich als erster, lächelte traurig und ging die Treppe hinunter. In dieser Nacht schlief Helena nicht, setzte sich in den Küchentisch, schlug ein Notizbuch auf und begann zu schreiben. Was, dass seit ihrer Jugend nichts mehr getan hat. Schrieb aber ihr Angst darüber, was Raphael in Auskunft hat, darüber, sich sehr sinnvoll zwischen dem, was sich immer gewünscht hat, und dem, von dem nie wusste, dass es braucht. Am nächsten Morgen vibrierte das Handy. Es war die Firma aus Snow Paulo. Die Sekretärin fragt, ob sich bereits entschieden habe. Helena blickte lange auf das Display, bever antwortet. Bat einen weiteren Tag, must Raphael sein. Musst etwas sagen, weil keine Entscheidung, aber zumindest die Wahrheit. Am Nachmittag kam bei ihm an. Raphael war zu Haus, schrieb, während im Hintergrund leise Instrumentalmusik spielt. Nicht deiter mit einem zurückhaltenden Lächeln, als hätte schon erwartet. Ich dachte mir, dass du kommst. Trat ihn und setzte sich auf das Sofa, ohne zunächst ein Wort zu sagen. Du hast mich verwundert, begann schließlich. Du hast mir einen Teil von mir gesagt, den ich unter Ängsten und Pflichten vergraben hat. Ich bin müdiger, seit ich dich kenn. Raphael schwieg, hört jedes ihrer Wort Weivers, die selbst nie zu schreiben geübt hat. Aber ich versig noch herauszufinden, was jetzt bedeutet. Zu und oder zu bleiben. Nix nur wegen dir. Nix nur wegen mir. Wegen uns, wegen dem, was wir aufgebaut haben. Ertraten her, nicht sich vio ich war dich nicht bitten, zu bleiben. Das war egoistisch, aber ich will, dass du weißt, wenn du gehst, wird ich jeden Tag für dich hoffen. Und ich werd hier sein, falls du eines Tages zurückkommen willst. Ihr Augen füllten sich mit Tränen. Berührt sein Gesicht mit beiden Händen und küssten. Ein länger, intensiver Kuss, weil an ausgesprochener Wort. In dieser Nacht schliefen miteinander. Zum ersten Mal weisem Abschied. Aber auch in einem Versprechen, dass es noch nichts das Ende war. Am nächsten Morgen ging Helena früh. Setzte sich auf ein Bank im Park, dort, wo sich das erste Mal geküsst hatten. Rief die Firma an. Ich nehm die Stelle an, sagt mit fester Stimme. Legt auf und blickt in den Himmel. War klar, blau. Offen wie die Zukunft, die auf warte. Und in ihrer Brust spürt ein Mischung aus Verlust und Hoffnung. 2 Monate waren vergangen, seit Helena nach Snow Paulo gezogen war. Die Stadt war groß, laut, schnell, in Gegenbau zu allem, was Raphael verkörpert. Doch passt sich an. Fand eine kleine Wohnung in der Nähe der Arbeit, dekorierte mit Bildern, die an Peter Clara erinnerten, und entdeckt ein Café, das, obwohl nichts gleich, stark genug war, und Raphaels Lächeln zu erinnern. Anfangs waren die Wahl. Die Meetings zahlreich. Es war eine neue Welt mit neuen Aufgaben. Helena war mit Eifer dabei und Gwen nach und nach Anerkennung. Nach und schien alles in Ordnung. Doch innerlich kam die Sehnsucht nach Raphael in Wellen. Besonders in verregneten Sonntagen oder wenn jemanden beim Lesen im Park sah. Oder aber Bucker stolpert, die einst empfohlen hat. Hielten noch Kontakt, anfangs kurz Nachrichten, dann Telefone. Mindestens einmal pro Woche. Raphael erzählt von seinen Texten,
Von Cafés, die besucht. Helena sprach aber die Herausforderung der neuen Arbeit, aber die Sehnsucht nach der kleinen Stadt, der ruhigen Routine. Docs da war etwas unausgesprochenes zwischen ihnen worden. Ein leerer Raum, in dem das Unjetzt hing. In einem Samstag schickt Raphael einen Umschlag per Post, deren in Manuskript. Sein fertiger Roman, Zwischen den Zeilen des Schicksals, stand auf dem Cover und in der Widmung für Helena, while manch Geschichten mit Brachen gelegt zu werden. Helena las das Buch noch in derselben Nacht, went bei vielen Passagen, lascht bei anderen, in allen fällt es sich tief in der Geschichte wieder, denn es war letztlich ihr Geschichte mit anderen Namen, anderen Schienen, aber derselben Essenz. In der folgenden Woche nahm es sich frei und fuhr mit dem Bus nach Pedra Clara. Es sagt Raphael nichts. Es wollt in Aberration, es wollt Wahrheit. Am Nachmittag kam es in ihrem Lieblingscafé an. Raphael war dort, so wie immer am selben Platz, mit einer Tasse Kaffee und seinem schwarzen Notizbuch. Es ging auf und zu, das Herz pocht wild, als es sah. Habe den Blick und starrte für einen Moment. Dann formt sich langsam ein Lächeln, als verste es sei einfach Morgane. Ich dachte, es ist wie Zeit. Dorthin zur Kucherin, wo das Herz ist, sagt es als es in her trat. Raphael stand auf, noch immer sprachlos, umarmte es einfach. Fest lange. Als wir die Zeit genau in diesem Moment stehen geblieben. Ich weiß nicht, was passieren wird. Sagt es aber ich weiß, dass ich es versuchen will. Ich weiß, dass ich nichts leben will, ohne zu sehen, wo in dies Geschichte fort, dann bleib, flüsterte. Und wir schreiben den Rest gemeinsam, in jener Nacht spazierten es durch die Stadt, als wir es das erste Mal Erinnerungen auffrischen, neue Erschaffen und am Himmel, keine Wolken, nur Stern, die Liebe, so erkannten es bestet nicht immer aus Gewissheit, sondern aus Mut und es hatten genig Mut, neu zu beginnen.